Jalsa Salana is a well-known and notable event in the Jamaat calendar. Every member of the Jamaat, including men, women and children, take part with love, affection, promoting fraternity within members of the community and guests of the Jalsa. (1983) is a year where the attendance of Jalsa Salana in Rabwah was 300,000. During this period, Jamaat Ahmadiyya was growing across the world, as well as in Switzerland, as Allah had prophesied to the promised Messiah, peace be on him. It was also a year where the enemies of Ahmadiyyat were celebrating that the roots of Jalsa in Pakistan had been cut. का सफर रोशनी का सफर. However, they did not know that mountains can be demolished, the weather can change, but the words of Allah and the prophecies of Allah can never change until they are fulfilled. आओ करते रहें रोशनी का सफर. In line with the prophecy of Allah, 8,000 kilometers from the holy land of Rabwah, the Jalsa was inaugurated in Switzerland in that very year. आओ करते रहें रोशनी का सफर. 1983 was a very special year for Jamaat Ahmadiyya Switzerland, because the opponents and enemies of Jamaat Ahmadiyya Pakistan thought they had defeated the Jamaat. However, they did not know that the Jamaat's foundation was let down by Allah the Almighty, and Allah Himself will take care of Jamaat. So exactly 1983, the first Jalsa Salana was being held here in Switzerland at Mahmud Mosque in Zurich. Hazur Rahmullah Ta'ala Khalifatul Masih IV had appointed Bashir Ochar Saab to come and represent him at the Jalsa Salana. The attendance at the Jalsa Salana back then in 1983 was very little at the Mahmud Mosque. And all in all, the beginning was very humble. इब्तदा किसी भी काम की हो वो हमेशा थोड़ी सी होती है, छोटा आगाज़ होता है. दरख्त भी जब पैदा होता है, एक बीज बोया जाता है तो बिल्कुल आगाज़ में छोटा सा होता है, लेकिन देखते ही देखते वक्त के साथ साथ वो दरख्त बढ़ता है, फिर फूलता है, फलता है, बहुत बड़ा हो जाता है. तो इसी तरह ये जलसे आजकल अगरचे हमें छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी बुनियाद दरअसल वही है जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कादियान में रखी थी, फिर कादियान से रवा में मुंतकिल हुई, और फिर रवा से इसकी छोटी छोटी कलमें अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगाई जा रही हैं, जिनमें से स्विट्ज़रलैंड में भी अल्लाह के फजल से ये जलसा सालाना की एक कलम लगी हुई है. For this first Jalsa, Hadrat Khalifatul Masih IV, may Allah have mercy on him, sent a message consisting of 5 pages, including prayers and guidance for the attendees. The first humble years of this Jalsa Salana in Switzerland took place at Mahmud Mosque. The Jalsa was growing year by year according to the prophecies, which enabled the Jamaat in Switzerland to move from the Jalsa site outside the Mahmud Mosque to a location in Seebach in 1990. काफ़ी अरसा मस्जिद में ही हमारे जलसे होते रहे, और फिर एक वक्त आया कि मस्जिद भी छोटी पड़ गई, तो जलसा हमें ज़ेबख में मुंतकिल करना पड़ा. और ज़ेबख ज़्यूरिख में ही एक जगह है, वहाँ एक हाल है, और वो हाल अच्छा खासा बड़ा है, जिसमें औरतों का अलग इंतज़ाम है, मर्दों का अलग इंतज़ाम है. और हम ये समझ रहे थे कि ये जो जगह है ये काफ़ी साल हमारी ज़रूरतों को पूरी करती रहेगी, और ये हाल हम जलसे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे. और बाकी सब स्विट्ज़रलैंड वालों को भी अहमदियत से तकलीफ नहीं पहुँचेगी, इंशाअल्लाह आराम नसीब होगा. इस जगह पे हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला जब 1992 में तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ खुदामुल अहमदिय्या का इज्तिमा और अंसारुल्लाह का इज्तिमा
منعقد ہوا تھا اور حضور انور نے وہاں مجالس عرفان بھی کیں اور آپ نے خطابات بھی فرمائے. Jamaat Ahmadiyya Switzerland has been very fortunate because Hazrat Khalifatul Masih Sani Razillah Ta'ala Anhu visited Jamaat Ahmadiyya Switzerland twice back then. And Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahmatullah Ta'ala, the third caliph, visited Jamaat Ahmadiyya Switzerland even 6 times. And Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmatullah Ta'ala also visited Jamaat Ahmadiyya Switzerland on numerous occasions. However, the biggest desire and prayers of the Jamaat members here in Switzerland were, when will the day come that Khalifatul Masih actually will visit also the jalsa salana here in Switzerland? So they were consciously praying towards Allah and hoping that the day will come when Khalifatul Masih will attend the jalsa salana here in Switzerland. سویس کی زمین پر روشنی کی کرن چار رہی. But then, as it has been decreed by Allah to reward those that are patient, the sun eventually also rose in Switzerland. It was the biggest and most awe-inspiring news for the attendees of Jalsa Salana in the history of Switzerland. The Caliph of the time, Hadrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, graciously blessed the 22nd Jalsa Salana with his presence in 2004. غلام مسیح دیکھو جو مٹھے ہیں وہاں. غلام مسیح دیکھو جو مٹھے ہیں وہاں. غلام مسیح دیکھو جو مٹھے ہیں وہاں. جو مٹھے ہیں وہاں. Die Gefühle der Jamaat der Schweiz, natürlich mit mir, war ein großes Glücksgefühl zu erfahren, dass Osur die Jamaat Schweiz zu dem 22. Jalsa Salana 2004 besuchen wird. Und das war für uns eine freudige Nachricht, aber auch eine große Nachricht, wo ein historischer Moment ist für die Jamaat Schweiz, weil das erste Jalsa Salana war, wo ein Khalifa auch selbst präsent ist in einem Jalsa Salana in der Schweiz. God has time, and again shown support and given grace to his beloved people and chosen ones, in order for them to surmount the most complex of challenges and the greatest of difficulties, which will forever remain as glorious signs of God's help and succor in the history of Jamaat Ahmadiyya Switzerland. ایک چیلنج جو ہمارے سامنے تھا وہ جو باہر ہماری مسجد کے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے اس کی مختصر وقت میں آرائش اور تزئین تھی. تو کوٹیشنز منگوائی گئیں، وہ مہنگی تھیں، اس لیے یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کام کو رہنے دیں. لیکن 2 دن کے بعد ایک شخص یہاں مسجد میں آیا، اس نے بتایا کہ وہ باغبانی کا کام کرتا ہے، اس کی اپنی فرم ہے اور وہ مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی کام میرے لائق ہو باہر گارڈن کے حوالے سے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کام میں آپ کو مفت کر کے دے دیتا ہوں. چنانچہ جو بھی ہم نے کام کروانا تھا وہ اس نے کیا اور ایک پیسے کا بھی مطالبہ اس نے نہیں کیا. اب یہ جو تحریک اس کو ہوئی ہے یہ کس نے کی؟ یہ یقیناً خدا کے فرشتے تھے جنہوں نے اس کو تحریک کی. اس لیے صرف انسان ہی نہیں ہے جو تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے جو ان تیاریوں میں مدد کرتے ہیں. Für uns lagen für die Vorbereitung der Jalsa Salana große Herausforderungen. Eines war natürlich einen geeigneten Platz für die Größe der Teilnehmer zu finden. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht, dass die Anzahl steigen wird gegenüber allen anderen Jalsa Salana, die wir bis jetzt in der Schweiz durchgeführt haben. Haben dann auch verschiedene Orte durchgeschaut, um ein Jalsa zu finden für diese Herausforderung. Und haben durch die Gnade Allahs dann in Loren hier diese geeignete Möglichkeit gefunden der Räume, um das Jalsa Salana durchzuführen. ان میں حقوق اللہ بھی ہیں
The blessed participation of Hadrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, at the Jalsa Salana, Switzerland, and the inspiring speeches and words of His Holiness changed the hearts of Jamaat members and reformed them. Ein Eindruck geben von Jalsa Salana, besonders von den Ansprachen, die Huzur Megala seine Handstärken gesprochen hatte. Eine war zum Beispiel bei Lejna Mala, hat Huzur speziell über die Kleidung gesprochen. Und da gab es jüngere Lejna Mala-Mitgliederinnen, die dann dieses so zu Herzen genommen haben oder so sich angesprochen gefühlt haben, die geweint haben und auch gesehen haben, dass welche Veränderungen in ihnen stattfinden sollte. Und das sind eben die Segnungen des Khilafat, dass wenn ein Khalifa ein Land besucht, auch das Land und die Mitglieder dadurch gesegnet werden und auch die Kraft entsteht, sich selbst zu reformieren und zu ändern. This Jalsa Salana was the most well-attended Jalsa in the history of Jamaat Switzerland, in which around 1,400 delegates attended from all over Switzerland and other European countries. During his stay, Hadrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, expressed his wish that the Jamaat should purchase its own site within 50 kilometers of Zurich, in which to hold future Jalsa Salanas. Auf den Wunsch, den Huzur nach dem Jalsa Salana uns besonders angesprochen hat, ist, dass wir einen Platz suchen sollen für uns in der Jamaat Schweiz, dort, wo wir in Zukunft inshallah auch dann das Jalsa Salana durchführen können. Und Huzur hat dann gewisse Vorgaben gegeben, in welchem Umkreis wir diese Jalsa, diese Land finden sollten. Wir haben dann versucht, unverzüglich nach dem Wunsch von Huzur dann eine geeignete Möglichkeit zu finden, solch einen Platz für das Jalsa Salana. 2006 haben wir den Vertrag für das Jalsa Salana oder für den Ort dann auch unterschrieben. Und das war in Wigoltingen, das im Kanton Thurgau, ca. 55 Kilometer von Zürich entfernt. स्विट्ज़रलैंड में बड़े अरसे से खामोशी थी। जब मैं दौरे पे गया हूँ तो उस वक्त उनका ख्याल था कि यहाँ बड़ा मुश्किल है बड़ा वसी रकबा मिलना और बड़ा महंगा होगा, लेकिन बहरहाल उनको मैं ले के साथ निकला। इर्द गिर्द के इलाकों में मैंने कहा तलाश देखते हैं जगह, मुख्तलिफ़ जगह देखी, उनको भी ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दिलाई। तो बहरहाल उनको एहसास पैदा हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा ज़्यूरिख में जो मस्जिद है वो इतनी छोटी है कि जो उसका मिशन हाउस है उसके कमरे भी इतने छोटे छोटे हैं कि एक पलंग आ जाए तो खड़े होने की जगह नहीं होती, और मस्जिद भी छोटी सी है। अल्लाह के फजल से जमात अब बढ़ रही है वहाँ। तो वहाँ अब अल्लाह ताला ने ज़्यूरिख के ज़रा सा बाहर तकरीबन 7,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल एक जगह की ज़मीन ख़रीदने की तौफ़ीक दी जमात को, जिसमें 15 कमरों और 2 हॉल्स पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, और एक हॉल उसका किबला रुख है जिसमें 250 के करीब नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। मौजूदा मस्जिद में 30-35 नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी रोकें भी रास्ते में आईं, लेकिन अल्लाह ताला ने गैर मामूली नुसरत फरमाते हुए सारी रोकों को दूर कर दिया। This again demonstrated the great blessing of Huzur's, may Allah be his helper, visit to Switzerland, that the grace of Allah descended on the Jamaat, which took it on a new path of increasing successes. The site and existing building structure was prepared and renovated. The first Jalsa took place at the new Jalsa site in 2009, just 4 years after it was purchased. Similar to other Jalsas around the world, the Jalsa site, including installation of marquee, was done by volunteers of the Jamaat, who worked tirelessly to prepare the site ready for Jalsa. Huzur, may Allah be his helper, appointed Abdullah Uwe Wagishauser Saib, Amir Jamaat Germany, to represent him at the Jalsa. I remember when I came to Wigoltingen, it was in the year 2009. I was invited at that time to
be present in the Jalsa Salana and had the honor to be there on behalf of Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper. So I enjoyed it very much, especially the whole program, because it was a typical pure Jalsa Salana feeling which we had over there. The program was very, intensive. It was for the whole 3 days. And we had speeches, very good speeches. I remember, they were very scholarly speeches, which I enjoyed over there. I had visited once a Jalsa Salana in Switzerland, in Zurich, but it was not such a Jalsa feeling as we had in Wigoltingen. Yeah? I think it was an excellent decision of Jamaat Switzerland to buy this place and to renovate it and to develop it. And as far I've come to know now, it is much more developed than it was at that time. बहार आई है दिल वक्फे यार कर देखो खिरद को नजरे जुनूने बहार कर देखो. Since the first jalsa, the jalsa at the new site has been warmly received by the majority of local residents and prominent members of local society, and now from further afield from across Switzerland. गजब किया है जो कांटों से प्यार कर देखा गजब किया है जो कांटों से प्यार कर देखा. From year to year, organizational refinements have been made, resulting in improvements benefiting the experience of jalsa, which has been felt by all attendees. In 2014, the jalsa was transmitted live over various media formats. The jalsa has therefore now taken an international flavor, which was last viewed by approximately 8,000 people across the world. Man sieht, dass alle Verantwortlichen für das Jalsa Salana eine enorme Erfahrung jetzt eingebracht haben. Sie sind ein eingespieltes Team, sei es die des Jalsa, die verschiedenen Hallen oder Zelte aufbauen, für die Live- oder die Übertragungen. Zum Beispiel Live-Übertragung hat es das letztes Jahr übers Internet das erste Mal gegeben. Das hat es vorher noch nicht so gegeben wie im Maße vom letzten Jahr. Und dann aber auch die Teilnahme der Mitglieder ist sehr gut. Die kann sich natürlich immer noch um ein paar Prozente verbessern. Man merkt, dass quasi aus den Erfahrungen von 2008 bzw. 2009 bis 2014 ein großer Wandel bei allen, die da vorbereiten, stattgefunden hat. आज का जो जलसा है वो अल्लाह ताला के फजल से हमारी अपनी जगह पे होता है और उसमें बहुत फैलाव आ चुका है. 14-15 छोटी बड़ी मार्केज़ अपनी जगह में लगा के ये जलसा किया जाता है, जिसमें खाने की मार्केज़ हैं, जिसमें MTA वालों की हैं, बुक स्टॉल्स है, मेन मार्केज़ हैं, नुमाइश जो है वो भी लगाई जाती है, जिसमें परसिक्यूशन के हवाले से और इसी तरह जो जमात की एक्टिविटीज़ हैं फलाही उनको दिखाया जाता है. कर देखो खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो बाहर आई है दिल वक्फे यार. Our biggest wish and our biggest prayer is that the sun rises again in Switzerland with the attendance of our Khalifatul Masih at the Jalsa Salana in Switzerland. What can be bigger than this, that Khalifatul Masih is visiting our Jalsa Salana and blessing us with his attendance here in Switzerland.
Members of the Jamaat Ahmadiyya Switzerland are waiting once again desperately and praying for the day that Hazrat Khalifatul Masih V blesses their jalsa salana with his attendance once again. को नजरे जुनूने बहार कर देखो खिरद को नजरे जुनूने बहार कर देखो